I want to welcome everybody to the third of our studies this weekend. Ndoda kuchingamidza munhu wese kuchidzidzo chedu chechitatu paweekend ino. And this is the first of two presentations that I'll be doing. Ichi ndo chekutanga chemapresentation maviri andichange ndichiita. Thank you. Maita basa. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari watsvene tinokutendai for your watch care over us. nekutitarisira. We know that we are living in momentous times. Tinoziva kuti tiri kurarama munguva dziri momentous. Despite our fears and our worries, Zvisinei nezvatinotya nemawaris atiinawo, even our confusion, kunyangwe confusions atiinadzo, we ask that you would help us to have confidence in you, tinokumbira kuti mutibetsere tive neconfidence mamuri, that holy angels would be around us, kuti ngirozi tsvene dzinenge dzakatipoteredza, and that the Holy Spirit would give us comfort, uye kuti mweya mutsvene ugotipawo kunyaradzwa, that you are doing your will in us and through us. kuti muri kuita kuda kwenyu matiri uye kuburikidza nesu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. For some time now, I've been speaking about my role in the Sunday law message, Kwechinguva izvezvi ndanga ndichitaura nezvebasa rangu mumeseji yeSunday law. I guess it shouldn't surprise me, but it always does, Ndinofunga kuti hazvifani kundishamisa, asi zvinogara zvichindishamisa. the more information is given, the more people seem to be confused. Information ichiwedzera kupiwa, vanhu vanoita kunge vanowedzera kuconfusika. And every answer that's given just generates more questions. Mhinduro yese inopiwa inobva yaunza mimwe mibvunzo yakawanda. I hope, like myself, Ndinovimba kuti senge inini that you're not worried. kuti hamuzi worried. But I know that's not true because many of you talk about your fears. Asi ndoziva kuti hazvisi chokwadi nekuti vazhinji venyu vanotaura kutya kwamuinako. Many people are taking the answers that we give very personally. Vanhu vakawanda vari kutora maansa atinopa zviri personal. I say that not to judge anybody, Izvi ndinozvitaura kwete kujaja mumwe munhu, but it's a living reality now asi yava reality yataakurarama mairi izvezvi, that the theory of these messages, kuti theory yemamessages aya, the message of Daniel 11, mamessages aDaniel 11, is now affecting us personally, individually, yava kuti affecta personally sema-individuals, in a way that many people didn't realize. nenzira iyo vanhu vakawanda vasina kunge vazviona, And that we are being caught by surprise. uye kuti tiri kubatwa nekushamisika. One of the elements of this, Imwe element yazvo izvi, which I've addressed specifically in the last two camp meetings, South Africa and Germany, yandakaadresa zviri specific mumakemeeting maviri apfuura, South Africa neGermany, is my involvement or my approach in the delivering of this message to God's people. kuinvolvwa kwangu kana approach yangu mukudhilivhwa kwemeseji iyi kuvanhu vaMwari. So
I assume everybody has watched those camp meetings. Saka ndinoasvima kuti munhu wese akaona macamp meeting iwaya. Because if you have, Nekuti kana wakanzwa, then I hope that you can see that the presentations that Elder Terry has given at this camp meeting then ndinovimba kuti unoona mapresentations akapiwa naElder Terry pamusangano uno are just a further development, not only of her previous messages, angori development inoenderera mberi, kwete kwoga yemamessages ake ekumashure, but they have begun to address people's concerns or questions. asi atanga kubata maconcerns evanhu kana mibvunzo ine vanhu. As we were preparing for this camp meeting, Apo tanga tichigadzirira camp meeting, I say she and we deliberately, ndoti ivo neni, we try to discuss an approach that would help the questions that members have. tazama kudiscussa maapproach akawanda emibvunzo iyo mamembers vanenge vainayo. I've already spoken about this issue, Ndakatotaura nenyaya iyi, the issue of angels. nyaya yeNgirozi. And in our preparation for this camp meeting, Mukugadzirira kwedu sangano uno, we discussed the subject of angels and identifying who they are and what their message was. takataura nyaya yeNgirozi, kuti ndivanani uye message yavo ndeipi. And the result of that conversation Mubayiro wekutaurirana ikoku was the study that Elder Terry gave earlier today. wanga uri chidzidzo icho Elder Terry vapa mangwanani ano. We were well aware that it would spark further questions and maybe even discontent. Tachitoziva kuti zvichamutsa mimwe mibvunzo yakati wandei uye kunyangwe kusatogutsikana. But I don't want us to become distracted on that subject. Asi handidi kuti tinge tiri distracted panyaya iyoyi. I believe she made it really clear Ndinotenda kuti vazvibudisa pachena vakajekesa that there is a single message, kuti pane message imwe chete, that at the time of the end, kuti panguva yekupedzisira there's a message to both God's people kune message both kuvanhu vaMwari and humanity at large or in general nevanhu zviri general pasitenderere, to prepare for the end of the great controversy kugadzirira magumo ehondo huru as it exists here on this planet. sezvairi kurarama ichiita pano paplanet ino. We call that the second advent. Tinozvidaidza tichiti kudzoka kwechipiri. If you read Millerite history, you know that they were fully versed in this idea, this understanding. Ukaverenga Millerite history unoziva kuti vakanga vaine kunzwisisa kuzere panyaya iyi. What we have done, following in their footsteps, Zvatakazoita tichiteedzera mumatsiko avo is develop that message about the end of the great controversy kudevelopa message iyoyi yemagumo ehondo huru. And as we go to the Bible, we see these various angels with these various messages. Apo tinoenda kuBhaibheri tinoona ngirozi dzakasiyana siyana dziine mamessages aya akasiyana siyana. So I understood the main point that she wanted us to see
ndanzwisisa kuti pfungwa huru yavanga vachida kuti tione is that whether you look at any specific individual ndeyekuti zvisinei nekuti watarisa individual ipi zviri specific, they're all teaching the same message. vese vari kudzidzisa message imwe cheteyo. And when you go to a specific event or time period, paunozoenda pachiitiko chiri specific kana nguva iri specific, you can clearly see the role that these individuals have taken. unogona kuona zviri pachena basa rakatorwa nemaindividuals We aya. don't like the word taken, we could use the word fulfilled. Kana usingadi kutaura kuti kutora marozwa wakaita, unogona kushandisa vara rekuti zvavakazadzikisa. Now, I and she knows that many of us have this idea that Elder Tess was the third angel. Ivo neni tinoziva kuti munhu wese ane pfungwa iyo yekufunga kuti Elder Tess vaiva uye ndivo ngirozi yechitatu. And I know that people have differing ideas about angels. Ndinoziva kuti vanhu vane pfungwa dzakasiyana-siyana maererano nengirozi. But many members, including myself, Asi mamembers vakawanda kusanganisira inini believe and have taught for years vanotenda uye takadzidzisa kwemakore that the angel of Revelation 18 kuti ngirozi yaRevelation 18, that the angel of Revelation 18, kuti ngirozi yaRevelation 18 as portrayed even in early writings, kuburitswa kwainoita kunyange kumuearly writings, is a work that brings power to the work of God. ibasa rinounza simba kubasa raMwari. So this is early writings, page 277 in the English. Early writings, page 277 muchirungu. And the chapter title in early writings is called The Loud Cry. Musoro wenyaya imomo inonzi loud cry. And I think it's a movement position Ndofunga kuti iposition yemovement that this loud cry kuti loud cry iyi is the work of the second angel ibasa rengirozi yechipiri that occurs in the time period of the Sunday law. rinoitika munguva yeSunday law. Whether you go to Revelation 14 and 18, or if you go to early writings, Zvisinei nekuti waenda kuRevelation 14 ne18 here kana kuti waenda kuearly writings. you could even go to the great controversy and see the same truth. Unogona kuenda kuGreat Controversy woona chokwadi chakafanana ichocho. So we're all familiar that just before 2014, a message of the impending Sunday law was given to this movement. Pese tinoziva kuti tisati tasvika pana 2014, message yeSunday law yanga youya yakapuwa kumovement ino. And for whatever reason, Zvisinei nereason ipi, when the time was fulfilled nguva payakazadzikiswa and we entered into that dispensation in 2014, tikapinda mudispensation iroro muna 2014, the message of the Sunday law had been fulfilled, message yeSunday law yakanga yazadzikiswa, but it had not got power. asi yakanga isati yapuwa simba. Depending on what story you want to tell, we can explain why it didn't have that power. Zvichifanira nyaya yakuda kutaura kuti ndeipi, tinogona kutsanangura kuti nemhaka yei yakanga isina simba. It took 4 years and a bit Zvakatora makore 4 nemamwe for someone in the movement to be raised up to explain the Sunday law. kuti munhu aiva mumovement
mutswe agotsanangura Sunday law to prove it, kuti azoiprove, to give power to the Sunday law message. kuti ape simba kumeseji yeSunday law. Seems to me, Kwandiri zvinoita sekunge to us, kwatiri, Elder Terry and myself, Elder Terry neni, as she clearly taught in her last presentation, apo vadzidzisa zvakajeka mupresentation yavo it was Elder yapfuura, Tess that was raised up to give clarification to the Sunday law message. kuti ndiElder Tess vakarizwa apo kuti vape kujekesa kumeseji yeSunday law, which she did at the loud cry in 2018. izvo vakaita paloud cry muna 2018. We call it the midnight cry, but I want us to all know that it's the loud cry. Tinoidaidza tichiti midnight cry, asi ndoda kuti tese tizive kuti ndiyo loud cry. In that work, she gives power to the third angel's message. Mubasa iroro vanopa simba kumeseji yengirozi yechitatu, A message that she never gave. meseji yavasina kumbobvira vapa. She only demonstrates and proves Vanongodemonstrata vobva vapruvha or verifies. kana kuti voverify. And I think if you were to read early writings, the chapter called The Loud Cry, page 277, Ndofunga kuti kana ukaverenga early writings chapter inonzi loud cry page 277, the chapters preceding, the chapters before and after, machapter ari mumashure macho nemachapter anouya kumberi kwacho, in combination with the great controversy and revelation, wakabatanzana negreat controversy nazvakazarurwa, that this story or this prophecy was fulfilled in that history. kuti nyaya iyi kana profesi iyi yakazadzikiswa munhoroondo iyoyo. If that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, then she takes the role of the second angel. saka vanotora basa rengirozi yechipiri. I just want to quote from early writings. Ndangokota inini kubva kuearly writings. I'll paraphrase. Ndichaparaphrase. There were many angels going to and fro between heaven and earth. Aiva nengirozi dzakawanda dzaikwidza nekudzika pakati pedenga nepasi. This is before the event, Apa chiitiko chisati chaitika, because they were preparing for something. nekuti vaigadzirira chimwe chinhu. Then a mighty angel is seen, Then mighty angel inozoonekwa, who is given a specific message anozopa meseji in yakatsanangurika heaven. kudenga. That angel goes from heaven to earth, Ngirozi iyoyo inobva kudenga yodzika pasi, and I quote, ndokota, to unite their voice with the third angel, kubatanidza izwi ravo and nengirozi to give yetatu, power and force to the message, kwakuchipa masimba neforce kumeseji yacho, the message of the third angel. meseji yengirozi yetatu. Paraphrasing, Tichiparaphrasa, this angel that's in heaven that's told to come to the earth iyi ngirozi iri kudenga inoudzwa kunzi idzike pano pasi, whose voice is different to the third angel, izwi rayo yakasiyana neizwi rengirozi but they yetatu, work in unity. asi vachishanda vari mubatanidzwa. This angel had great power and great glory given to it. Ngirozi iyi yakava nemasimba akawanda nekubwinya kwakawanda kwayakapiwa. And as that angel descended, that glory lit the earth. Ngirozi iyi payakadzika, kubwinya ikoko kwakapenyesa earth yese. I would suggest Ndinosugesta
In that history, munhoroondo iyoyo, if you can remember the events, kana muchirangarira zviitiko, just the story, nyaya yacho, you'll see that when Elder Tess came to this movement, munoona kuti Elder Tess pavanouya kumovement ino, she had power vaiva nemasimba, and she had glory, vaiva nekubwinya, and she lit this movement. vakapenyesa movement ino. She brought light to this movement in a way that hadn't happened for many, many years before. Vakaunza chiedza kumovement ino zvazvisati zvamboitika nenzira iyoyo kwemakore akawanda kare kwacho. The light which attended this angel went everywhere. It says penetrated everywhere. Chiedza chakaatenda ngirozi iyi chakapinda kwese kwese. And to me, the word penetrate means forces its way into every corner. Pandiri vara rekuti penetrate zvinoreva kuti inomanikidzira nzira yayo mumakona ese. And then it says, and the angel cried. Panozonzi ngirozi iya yakazochema. So this cry, Kuchema uku, at the beginning of the sentence, is described as light. Kutanga kwesentensi yacho kunotaurwa sechiedza. That's nothing new. Hachisi chinhu chitsva ichi. We know that rain is a symbol of a message, as is light. Tinoziva kuti mvura inonaya inomirira message, ndizvo zvakangofanana nechiedza. And that message penetrates throughout this movement everywhere. Message iyi inopinda kuburikidza movement yese inoiyi. No one is left with an option to reject that. Hapana anosiiwa aine option yekuiramba. So that light that goes everywhere Saka chiedza ichocho chinoenda kwese is the message that is given with a loud or a strong voice. ndiyo message inopuhwa nezwi rinonzwikwa And we know rakakura. what that message is, Tinoziva kuti message iyoyo ndeyechii. because you're all familiar with this chapter. It's been Nekuti taught many times in the past. tese tinoziva chapter iyi yakadzidziswa kazhinji kumashure. And the message is Babylon the Great is fallen. Message ndeyekuti Babylon, guta guru rawa. That's what we were taught this morning. Ndo zvatadzidziswa mangwanani ano. Now, when people have discussed the work of Elder Tess or myself or Elder Jeff in the past, Vanhu pavakaita nhaurirano pabasa raElder Tess kana rangu kana raElder Jeff kumashure, many have fallen into the ditch of making things very literal. vakawanda vakadonhera mugomba rekuita zvinhu zvakawanda kuti zvinge zviri literal. Several years ago, Makore akawanda apfuura, in order to better understand not only the placement of angels, but the work each of us has to do, kuti vanhu vagone kunzwisisa kwete koga basa rekuplesa maangels asi basa ratinofana kuita umwe this neumwe line wedu. that we all believe in, accept, Laini iri ratinotenda tese ratinogamuchira tose, that goes from the time of the end to the close of probation to the second advent, rinobva kubva patime of the end kuenda paclose of probation kuenda pasecond advent. it was explained with two models. Rakatsanangurwa nemamodel maviri. One of them ended up being called the 7 steps of salvation, Imwe yacho yakapedzisira yakunzi masteps 7 eruponeso. and the second model was from Matthew 13, the agricultural model. Imwe model yechipiri yakabva kuna Matthew 13, model yeagriculture. The 7 steps of salvation has received
very little attention, and I'm not sure why. Mastep 7 esalvation akawana attention ishoma shoma anyatsoziva kuti nemhaka yei. But the agricultural model has received a lot of attention. Asi model yeagriculture yakawana attention yakawandisa. And I think it's received a lot of abuse. Zvakare ndofunga kuti yakagamuchira abuse What I mean yakawandisa. by that is people have misused that model or that prophecy. Zvandinoreva naizvozvo ndezvekuti vanhu vakashandisa zvisiri izvo model iyoyo uye prophecy iyoyo. And they've tried to use it to do a work that it was never intended to do. Vakazama kuishandisa kuita basa yarisina kumbogadzirirwa kuti iite. I've been misquoted on this issue. Panyaya iyi ndakakotwa zvisiri izvo. And it's related to the idea of identifying wheat and tares. Zvine ukama nepfungwa yekuidentifya wheat netares. That study was never designed to do that. Chidzidzo ichocho hachinambobvira chakagadzirwa kuti chiite basa iroro. So those two models were used to better understand, I'll just call it our line. Mamodel maviri iwaya akashandiswa kuti tinzwisise zviri nani. Ndichangodaidza ndichiti line redu. And Elder Terry used those models earlier today to try to explain the roles or work of these angels. Elder Terry vashandisa mamodels iwayo kuzama kutsanangura basa rengirozi idzi. And because in that study, the second and the third angel are identified as appearing in 2001. Zvakare nekuda kwekuti muchidzidzo ichocho ngirozi yechipiri neyechitatu zvinoratidzika kunge zvine zvichiuya muna What people have 2001. done is try to place Elder Tess on that line in 2001. Zvakaitwa nevanhu vakazama kuda kuisa Elder Tess mulaini iroro mugore ra2001. This was a question that someone asked. Uyu muvhunzo wabvunzwa nemumwe munhu. It was part of a larger question. Wanga uri wepati But I think yemubvunzo Elder Terry wakakura. was really clear today Asi ndofunga kuti Elder Terry vanga vakajeka that nhasi the arrival of the second angel in 2001 kuti kusvika kwengirozi yechipiri muna 2001 was whom? aiva ani? Who did she say it was? Vati anga ari ani? Question to the congregation here. Muvhunzo congregation iri pano. Elder Jeff? Manzi ndiElder Jeff here? Yes? They're all okay, so we've got a few people saying yes. Elder Jeff, she identified Elder Jeff to be the arrival of the second angel in 2001. Va-identify Elder Jeff kunge vari arrival yesecond angel muna 2001. And that seems to have confused people. Izvi zvaita sezvaconfusa vanhu. Because people will say, I thought someone else was the second angel. Nekuti vanhu vanoti ndaifunga kuti pane mumwe munhu ari second angel. And when you try to do that, Paunozama kuita izvozvo, you have to put aside common sense unofana kuisa parutivi common sense and just do some mental gymnastics to try to get things to work. wongoita ma-mental gymnastics kuti tizame kuti zvinhu zvigone kushanda. Elder Tess is relatively young, so we have to check that she was even born in 2001 as an example. Semuenzaniso Elder Tess vava vachiri vechidiki, saka togona kutombofana kucheka kuti vava vatombozvarwa here And we do na all 2001. We do all of that based upon the history, the life history, the biography of William Miller. Zvese izvi tinozviita maererano nenhoroondo yeupenyu hwaWilliam Miller. Now, I'm not trying to criticize people when they take that approach. Handisi kuzama kushoropodza vanhu pavanotora approach iyoyo.
But it seems to me asi kwandiri zvinoita sekunge that when I heard her say that Elder Jeff was the second angel that announced the fall of Babylon, pandavanzwa vachiti elder jeff ndiwo ngirozi yechipiri yakatiudza kudonha kwebhabhironi, that he had defined Babylon, kuti vakanga vadefina he bhabhironi, had defined its sin, vakanga vatodefina chitema and chayo he had demonstrated its fall. kwakuratidza kuwa kwayo. And I think if you go back to those messages, if you're able to, Mukadzokera kumameseji iwayo kana muchikwanisa, that you can see that in his ministry. munotozviona muministry yavo. And then if you jump forward, as we did this morning, mukazojamba kuenda kumberi sezvataita mangwanani ano, Elder Tess is going to stand up at the loud cry elder tess vachasumuka paloud cry, and not only explain the Sunday law message, havangotsananguri chete meseji yesunday law, she speaks about the complete fall of Babylon. vanotaura nezvekuwa kwebhabhironi kuri complete. And Elder Terry explained who and what Babylon is and was, elder terry vatsanangura kuti bhabhironi ndiani uye chii, uye yanga iri ani. and I think we're all familiar enough with the message of 2018 to understand what that fall was. Tese tinoziva meseji ya2018 kunzwisisa kuti kudonha ikoko kwakuri chii. So I hope that answers at least partially some of the questions that we received on angels, because got a lot of questions about angels. Ndinomba kuti tinopindurawo partially mibvunzo yakawanda yandawana maererano nengirozi, nekuti ndawana mibvunzo yakawanda panyaya yengirozi. I didn't want to at this presentation to develop any additional thoughts really. Mupresentation ino ndandisingadi kudevelopa mamwe mathoughts ekuwedzera izvozvi. But I do want to say that from the time of the end to the second advent, Asi ndoda kutaura kuti kubva patime of the end kuenda pasecond advent, I know we have various Sunday laws, ndinoziva kuti tine masunday laws akawanda-wanda, but we all know that there's this concept of the first and the last, asi tese tinoziva kuti pane pfungwa iya yekutanga neyekupedzisera. if you just take the Sunday law, we'll call it the Sunday law of the priests, Kuti ukangotora sunday law tongoidaidza chiti sunday law yemapriests, making it the loud cry for the priests, uchiita kuti inge iriyo loud cry yemapriests. I'm not sure why people struggle with the idea that Elder Tess was the second angel. Handizivi kuti sei vanhu vachitambura nepfungwa yekuti elder tess ndovanga vari ngirozi yechipiri. It's empowerment. Kupuhwa simba kwayo. She meets all the criteria. Vanomita criteria yacho yese. Both when you look at inspiration, paunotarisa inspiration, where it identifies what that message is and what the angel does, tichaidentifya kuti message yacho ndeyei uye ngirozi iyoyo inoitei, and you look at what she taught. totarisa kuti vakadzidzisa chii. So these are repeating or recurring themes, these various Sunday laws. Saka masunday laws aya matheme anoramba achidzokorodza. So we all know that we can take that line or that history and bring it into our present history. Saka tese tinoziva kuti tinogona kutora line iroro kana nhoroondo iyoyo toiunza muhistory yedu But it's yatiri also nhasi. a continuum, it's also one line.
asi ilaini zvakare rinokontinua ilaini rimwe chete. So if we were to take it as one line, saka kana taizvitora selaini rimwe chete, because Ellen White is not going to give us any clue about these repeating patterns in the way that we use them. She just does not do that. Ellen White haasi kuzotipa clue maererano nemapateni anodzokorodza aya nenzira yatinomashandisa isusu. Haaiti izvozvo. So think about the line that we have. We call it the line of the 144,000. Chimbofungai nezvelaini ratiinaro, toridaidza chiti laini re144,000. And what are we being taught? Chii chatiri kudzidzisiwa? That before the Sunday law, Kuti mumashure meSunday law, the one that many of us believe we are now in, iyo vakawanda vedu tinotenda kuti tave mairi, the rest of us believe that we're about to enter into, vamwe vedu vachibvuma kuti taakuda kupinda mairi. one thing that we should all be able to agree on Chinhu chimwe chete chatinofanira kugona kubvumirana, is that a message was given to God's people, us, you, ndechekuti meseji yakapuhwa kuvanhu vaMwari, isusu, that Babylon completely fell before kuti Babylon yakawa zvachose mumashure. So that message was given 6 years ago. Meseji yakapuhwa makore 6 apfuura. And that message was given as a statement of something that had already happened. Meseji iyi yakapuhwa sestatement yechinhu changa chatoitika. So long before the Sunday law that we're now in or about to enter into, depending on your view. Saka nguva yakareba before tapinda muSunday law iyi yatiri kutaura, kana kuti vamwe yamuri kuti yataakupinda. Elder Tess was raised up to tell us that Babylon had already fallen. Elder Tess vakarezwa up kutiudza kuti Babylon yanga yatowa nechekare. That's a line of continuum, if I can use that term. Ndiyo line yekukontinua kana tichitaura nevara iroro. But it's also going to be used as a repeating pattern. Asi ichashandiswa zvakare sepateni inodzokorodza. Because the message will come nekuti meseji ichauya from amongst us kubva pakatiri isusu in the future, kumberi, that Babylon has fallen, yekuti Babylon rawa. And when that message comes, meseji painouya, it will unite its voice with the Sunday law message or the voice of the third angel. Inobatanidza zwi rayo nemeseji yeSunday law kana izwi re-third angel. Give power to that message. Yopa simba kumeseji iyoyo. So I want us to see that it's a repeating pattern, but also a single line. Ndoda kuti tione kuti ipateni inodzokorodza, but zvakare ilaini rimwe chete. You can go to a different scenario. Unogona kuenda pane scenario yakasiyana. And try to make Elder Tess or myself or Elder Jeff a different angel. Wozama kuita inini kana Elder Tess kana Elder Jeff ngirozi yakasiyana. But the study that was given to us this morning asi chidzidzo chatapuhwa mangwanani ano was not just some random story about angels. changa chisingori nyaya iri random maererano nengirozi. It was given in the context of
the issues that are presently with us in this movement regarding the Sunday law question. chapuwa mukontekisi yenyaya dzatakatarisana nadzo nhasi uno maererano nemubvunzo weSunday law. So I'm sure I haven't answered everybody's question about angels. Ndinoziva kuti handina kupindura mibvunzo yevanhu vese maererano neNgirozi, but I hope I've answered most of them to at least to some people's satisfaction. asi ndinoimba kuti ndapindura yakawanda yacho, at least kukugutsikana kwevamwe vanhu. Someone asked the question, did Elder Terry say that Elder Tess was the second and I was the third? And the answer is yes. Mumwe munhu abvunza kuti Elder Terry vati inini ndini third here, Elder Tess vari second. Mhinduro ndeyekuti hongu. They asked for an explanation. Hopefully I've given that now. Vabvunza tsanangudzo, ndoimba kuti ndaipa izvezvi. Someone says they're completely confused now. Mumwe munhu ati havatokonfuzika zvachose izvezvi. And they asked the question, is Elder Terry saying that Elder Tess and myself are both the second angel? Vabvunza mubvunzo wekuti Elder Terry vati inini naElder Tess tiri masecond angel tese here. I don't think she said that. Handifungi kuti ndozvavataura. So I'm going to ask Elder Terry directly now. Ndichabvunza Elder Terry zviri direct izvezvi. The third angel, are we expecting the third angel to come? Ngirozi yechitatu tiri kuitarisira kuti igouya here. I didn't think you said that. Handifungi kuti mataura izvozvo. Are you able to answer that question? Are we expecting someone to be raised up who we're going to call the third angel sometime in the future? Kutarisira here kumberi kuti pave nemunhu achazosumudzwa achadaidzwa achinzi third angel imwe nguva kumberi. So just people online, Elder Terry's in the congregation and she's going to answer my question. So you won't be able to hear us, so be patient with me. Elder Terry vari mucongregation havagoni vachapindura mibvunzo yangu, pamwe munogona kusavanzwa, saka mirirai. Go ahead. I can hear you, but years ago, the third angel arrived in 2001. So the third angel is already here. So the agricultural model. Model ye-agriculture. I believe, as Elder Terry explained earlier today, Ndinotenda sekutsanangurwa kwazvaitwa naElder Terry earlier on nhasi, showed that the third angel arrived in 2001. zvatiratidza kuti ngirozi yetatu yakasvika 2001. So the third angel is already here. Third angel itoripo nechekare. Elder Terry is not expecting the third angel to come sometime in the future. Elder Terry havasi kutarisira ngirozi yetatu kuti izouya imwe nguva kumberi. So the second part of the question was, Pati yechipiri yemubvunzo yanga iri yekuti the empowerment of the third angel, is that still to come? kupuwa masimba kunoitwa ngirozi yetatu kuchiri kumberi here, kuchazouya I think I've kumberi. answered that question with early writings, page 277. Ndofunga kuti ndapindura mubvunzo iwoyo neearly writings 277. The loud cry, the third angel's message will be empowered. Loud cry, message yethird angel ichazopuwa masimba. Elder Terry, are you saying who the third angel is? Elder Terry, muri kutaura kuti third angel ndiani here?
Her answer was yes, she is. mhinduro yavo ndeyekuti hongu ndozvavari kuita. It's Elder Parminder myself, she said. Anzi ndielder Parminder inini ndozvavataura. I think she was explicit about that today. I think vazvitaura pachena chena nhasi. But maybe it's taken this questioner by surprise, and maybe others, that they wanted just confirmation. Pamwe zvashamisa munhu abvunza uyu, pamwe nevamwe kuti vanga vachingodawo kukonfemerwa. So I'll have a go at the next one. Ndichabvunza umwe unotevera. This person feels that the waymarks are being pushed into the future. Munhu uyu anonzwa kunge mawaymarks ari kunyanya kusundidzirwa kuenda kumberi. I didn't get that impression that they were. Handina kuwana impression iyoyo yekuti anga ari kuendeserwa kumberi. So I assume this person is asking this question based upon previous movement studies. Ndinoasvima kuti munhu uyu ari kubvunza mubvunzo uyu maererano nezvidzidzo zvekumashure zvemumovement. By other teachers. Zvakaitwa nevamwe vadzidzisi. Or Elder Terry is changing her own waymarks. Kana kuti Elder Terry vari kushandura mawaymarks avo pachavo. I want to clarify that question. Toda kujekesa mubvunzo iwoyo. Elder Terry, are you moving any waymarks now than you had spoken about over the past 24 months, 2 years? Elder Terry, muri kumuvha pane waymark ramuri kumuvha here than amakambotaura months 24 apfuura. She said no. Saka vati kwete. Often when something is taught, it's misunderstood. Kazhinji chinhu pachinodzidziswa vanhu vanotadza kuchinzwisisa. And when clarification is given, it looks like something new is being taught. Pachinozojekeswa zvinoita kunge chinhu chitsva chaakudzidzisiwa. So Elder Terry is saying she's not moving any waymarks from any message that she's given. I've just randomly said the last 2 years. Saka Elder Terry vari kuti havasi kushandura waymark ripi zvaro pane mamessages avakapa makore 2 apfuura. Actually, I shouldn't say randomly because it's not random. Regai ndisati randomly nekuti hazvisi random. I went back 2 years. Tikadzokera makore 2 mashure. To include the time when she was developing this message. Ndadzokera makore 2 apfuura kusanganisira nguva iyo vanga vari kudevelopa message inoi. To when it first got delivered. Payakatanga kupuwa. Here in Fiji, in fact. Kuno kuFiji. Then if we remember that. Handisi kuti tese tinorangarira izvozvo here. So the rise and fall of the 6th and 7th kingdoms. Kusumuka nekuwa kweumambo hwechi6 nehwechi7. This is the subject of, I don't call it controversy, but of discussion in our movement. Iyi isubject iri kutariswa movement medu handinoda kuita yecontroversy, but iri Have you moved any of that, the rise and fall of the 6th and 7th kingdom? Elder Terry, pane zvamamuvha here pakusumuka nekuwa kwe6th kingdom ne7th kingdom? Ivo vati kwete. There's been no shift on that either. They have not moved. Hapana kushifta kwakaitika ipapo zvakare. Hapana shanduko yavakaita. We used to say that the fall of the king of the south hanzi taimboti kudonha kwaking of the begins at south Panium. kunotanga paPanium. We'll go with that. Ichitozvitora. I'm going to rephrase that. Ndichazviita
taura We patsva. used to say that at Panium begins the fall of the king of the south and the sixth kingdom. Taimboti paPanium ndopanotanga kudonha kweKing of the South neKingdom yechi6. That fall continues to the Sunday law, Kudonha ikoko kunoramba kuchienderera mberi kusvika paSunday law, to the seventh kingdom. kusvikira paKingdom yechi7. Is that changed? Zvachinja here? Yes and no. The sixth kingdom is the glorious land. So, as this message has been developed, Apo message ino iri kudevelopewa, the simple answer would be there's no change. mhinduro iri simple ndeyekungoti hapana shanduko. But as the message develops, it can appear that it is changing. Asi message painenge ichidevelopa zvinogona kuradzika kunge zvinhu zviri kuchinjwa As further details are explored. apo madetails anoenderera mberi anenge The achitariswa. sixth kingdom is the United States. Kingdom yechi6 ndiyo United States. The seventh kingdom is the king of the north. None of that's changed. United States and the king of the north. Sixth kingdom is the United States. Kingdom yechi6 ndiyo United States. The seventh kingdom is the king of the north. Kingdom yechi7 ndiyo King of the North. Is the United States. Ndiyo United States here. We'll say, I'm going to use two phrases, United States, and another phrase is Trumpism. Ndichashandisa maphrases maviri, United States kutaura kunonzi Trumpism. Again, if you don't add detail, you can get wrong ideas. Zvakare ukasawedzera madetails unogona kuwana maideas asiriwo. And as soon as you give more detail, it looks like things are changing. Paunongotanga kuwedzera details zvoita kunge zvinhu zvaakushanduka. Okay, we're done. That's Sunday. That's All that happens at the Sunday law, and that has not changed. Zvese izvi zvinoitika paSunday law uye hazvina kushanduka. And that's on the line with 5 waymarks that we call Sunday law, close of probation, second advent. So it would be that Sunday law. Zviri paline rine ma5 waymarks not Sunday law, close of probation nesecond advent. Saka iyi Sunday law iyoyo. Okay. And the king of the south. Ko King of the South. on the line of pagan Rome. We mark the demise of the king of the south of Panium. So from the line of pagan Rome, Papaline repagan Rome. as we were taught today in those two presentations, Sezvatadzidziswa nhasi mumapresentation maviri iwayo. the fall of the king of the south begins at Panium. That no change. Kudonha kwaKing of the South kunotanga paPanium, hapana chashanduka. That detail wasn't given in today's study, but the king of the south is also part of Egypt and will fall at this worldwide Sunday. So Elder Terry didn't go into the details of it, Elder Terry havana kupinda mumadetails azvo, but she began to lay the groundwork in her two presentations. asi vatanga kuisa groundwork mumapresentation avo maviri. I call it groundwork, but we should all be aware that she was repeating studies that are more than 10 years old. Ndinodaidza ndichiti groundwork, asi tese tofanira kuziva kuti vari kudzokorodza zvidzidzo zviri more than 10 years old.
which is something that I've been recommending that teachers in our movement should be doing. Chinova chinhu chandandi kurekomenda kuti vadzidzisi vemovement ino vange vachiita. Go back to those older studies and begin to relearn them and teach them with what we understand today. Dzokerai kuzvidzidzo zvekare zviya zviya motanga kuzvidzidza patsva muchizvidzidzisa nezvinhu zvataakunzwisisa muzuva ranhasi. And as soon as you do that, Paunongoita izvozvo, as Elder Terry demonstrated, I think clearly today and yesterday, sezvakaratidzwa naElder Terry, ndofunga kuti zvakajeka nhasi nanezuro, that what many of us have either forgotten vazhinji vedu either vakanganwa or we've not been in the movement, so we don't even know, kana kuti hatisimbori mumovements saka hatitombozivi, because we've stopped teaching these things for a long time now. nekuti zvinhu izvi takamira kuzvidzidzisa kwenguva refu refu izvezvi. That what we call the close of probation Kuti chatinodaidza tichiti kuvharwa kwemutsa is in fact what is the another term for the close of probation that we were taught in these two presentations. imwe kudaidzwa kunoitwa close of probation kwatadzidziswa mapresentation maviri aya tinoidaidza tichiti chii? Doubt? So we're going to call it the Sunday law, Saka tichaidaidza tichiti Sunday law, and some people have called it the worldwide Sunday law, vamwe vanhu vaidaidza vachiti worldwide Sunday law, and others have used the term universal Sunday law. vamwe vanhu vataura kutaura kwekuti universal Sunday law. So I think it's important for us to both remember that and to learn it anew if we didn't know. Ndofunga kuti zvakatikoshera kuzvirangarira izvi nekuzvidzidza patsva kana dei tasiri kuzviziva. So this was not an attempt to confuse anybody, but to clarify. Iyi haisiri attempt yekuconfusa ani zvake asi kuzvijekesa. So Elder Terry, myself, we will end up explaining it in a way, hopefully to clarify things, but that can become confusing. Saka Elder Terry, inini, tinopedzisira takutsanangura zvinhu. I hope nenzira inoclarify asi zvinogona kuzopedzisira zvakuconfusa vanhu. Because now we're going to say there are two Sunday laws. Nekuti izvezvi tichatanga kuti kune maSunday law And people maviri. are going to say, we never heard that before. Vanhu vobva vati tisati takambozvinzwa isu. But the point is that you have heard that before, or it's been taught that before. Asi pfungwa iripo ndeyekuti pamwe wakatombozvinzwa kare kana kuti zvakatombodzidziswa zvichidaro kare. In the distant past. Mupast ya kare kare. And because when those studies were given, they were very theoretical. Nekuda kwokuti zvidzidzo izvi pazvaipuhwa zvainge zvakanyanyokurerekera kutheory. Sometimes the impact of what they actually meant didn't fall upon us. We didn't understand the implications. Dzimwe nguva impact yezvazvaitonyatsokureva hatina kutonyatsokuzvinzwisisa. So I want us to be clear Ndoda kuti zvijeke kwatiri that the idea of having two Sunday laws, kuti pfungwa yekunge paine maSunday law maviri, we can call it, well, I'll call it and I'll check, the United States Sunday law and the worldwide Sunday law. togona kuidaidza tichiti Sunday law yeUnited States poita Sunday law yepasi tenderere. Are those terms okay? Mavara iwayo ari right here? Elder Terry agrees with those terms. Elder Terry vanobvumirana nemavara iwayo. She used the phrase point and period. Vashandisa kutaura kwekuti point uye period. That's one thing she spoke about. Ndo chimwe chinhu chavataura nezvacho.
And then she reminded us, kwakuzotirangaridza. and those of you who have studied Ellen White's material closely, Avo vakambodzidza zvinyorwa zvaEllen White zviri close, extensively, vakazvidzidza zviri extensive, will be familiar with a problem in her writings, vanenge vachiziva dambudziko riri muzvinyorwa zvake, which you may not have fully understood until now, today. zvamunogona kunge musina kunyatsokunzwisisa zvizere kusvikira izvezvi nhasi. That sometimes when she says Sunday law, Kuti dzimwe nguva pavanenge vachiti Sunday law, we need to translate that into close of probation, tinofanira kuzviturikira tichiti kuvharwa kwemutsa, which I'm sure will change things in your mind about where to place things. izvo ndine shuwa kuti zvichashandura zvinhu mupfungwa dzenyu kuti ko zvinhu izvi tozviisa papi. So this is not a new thing, what I'm about to say. Saka izvi zvandaakuda kutaura hachizi chinhu chitsva. And so as things develop, it should not catch you by surprise. Saka zvinhu pazvinenge zvichidhivhelopa hazvifaniri kubatai nekushamisika. Most people's concept or idea of the time of trouble Pfungwa kana idea yevanhu vakawanda ye-time of trouble is a time period where the world is turned upside down and is being destroyed. It's collapsing. inguva iyo nyika inenge ichipidigurwa, zvinhu zvichidhiritswa The plagues are falling. destroy, apo maplagues anenge achidonha. And we have this, I think we have this idea in our mind with the phrase, he shall come to his end. Ndofunga kuti tine pfungwa iyi mupfungwa dzedu nekutaurwa kunonzi achasvika pamagumo ake, King of the North. iye King of the North. None of that, all of that is correct. Zvese izvi zviri correct. But there's another story. Asi pane imwe Not a story nyaya, of failure, but a story of success. kwete nyaya yekufoira asi nyaya yekukunda. The close of probation marks the point when the United States, the King of the North, Kuvharwa kwemutsa kunotimakira point apo United States, King of the North, is at its zenith, its high point. anenge ari pamusoro-soro pe-experience yake. It's then where it really takes control of the whole world. Ndipo apo inonyatsokutora masimba ichikontrola nyika yese For a short period of time. kwekanguva kapfupi. I can't reiterate strongly enough that none of this is new. Handigoni kuramba nchidzokorodza zvakakwana kuti hapana chitsva pazvinhu zvese izvi. As soon as you consider that, Paunongoconsider izvozvo, when you consider the fall of the King of the South, paunoconsider kudonha kwaKing of the South, its wound, its death, ronda rake, rufu rwake, the way we lay out that death nzira yatinowaridza rufu urwu nayo has to take into consideration both the waymark that we call Sunday law and the waymark that we call close of probation. zvinofanira kutora into consideration mawaymark maviri aya, ratinodaidza tichiti Sunday law neratinodaidza tichiti close of probation, Or that we would call the United States Sunday law and the worldwide Sunday law. kana kuti zvatinodaidza tichiti Sunday law ye-United States neSunday law yepasi tenderere. Want to add anything?
Pane zvamunoda kuwedzera here? So, in an earlier study that Elder Terry has given, Saka muchidzidzo chimwe chakapiwa naElder Terry mumashure, I think it was at the beginning of the year, ndofunga kuti kwaiva kwekutanga kwegore. I think it was called the deadly wound. The deadly wound. Ndofunga kuti chaidaidzwa chichinzi ronda rinouraya. So when you look at the board work that she did for that study, Paunotarisa basa repachidziro ravanoita pachidzidzo ichocho, and you compare that to the board work that she did at this camp meeting, wozvifananidza nebasa repabhodhi ravaita pacamp meeting ino, some people might suggest there's a contradiction. vamwe vanhu vanogona kusagesta kuti zviri kupikisana. In that study, Muchidzidzo ichocho, when it comes to the king of the north, king of the south, patinouya kuna king of the south, she said the death of the king of the south was now, or 2024, vakati kufa kwaking of the south ndiizvezvi kana 2024. a couple of weeks later at this camp meeting, she's saying it's what we call the close of probation or the universal worldwide Sunday law. Mavhiki anozotevera vanozoti iri pakuvharwa kwomutsa kana kuti yatinodaidza tichiti worldwide Sunday law. And what's thrown people Izvi zvakanganisa vanhu is that when you look at the sixth and seventh kingdom, you can come to those same conclusions, kuti paunotarisa 6th ne7th kingdom unogona kusvika pamaconclusion and on the akangofanana boardwork she naiwayo. wrote complete. Paboardwork vanyora kuti zvinogadzikiswa zvizere. So the question is, Mubvunzo ndewekuti if the death is complete last year, kana rufu urwu rwakakompletwa gore rapfuura, how can the death still be in the future? ko kufa kwacho kunogoramba kuri kumberi sei? You have a go at that one. Munogona kutitsanangurirawo izvozvo. Back in the past, we identified the change from the king of the south to Egypt. In the past, we spoke about the change from the king of the south to Egypt. Kare takataura shanduko iripo kubva kuna king of the south kuenda kuEgypt. Are you referring to Daniel 11 when you mean king of the south to Egypt? Muri kutaura Daniel 11 here pamuri kureva king of the south So kuenda if you go to kuEgypt. Daniel 11, Saka enda na Daniel chapter 11. we know that Egypt can be identified as the king of the south in history, Tinoziva kuti kunhoroondo Egypt inogona kuidentifyiwa saking of the south, but we use those terms separately in those last 6 verses. asi mavara iwayo tinomashandisa zvakasiyana mumavhesi 6 ekupedzesera. King of the south was the Soviet Union or Russia. King of the south anga ari Soviet Union kana Russia. Egypt is the world. Egypt iri nyika. Daniel, the king of the south, becomes the world. It becomes part of the world. And that's what Russia is today. It's just part of the world that is being called the Trump, the Parminder Biant. So when people give me answers, sometimes I change them slightly, which some people don't find frustrating. Ndinopiwa maanswer ndinomboma tichinjei, vamwe vanhu vanoona zviri frustrating. So we appreciate that this information or these ideas may be new. Tinozvigamuchira kuti information iyi kana pfungwa idzi dzogona kunge dziri dzitsva. And that many of us think that by the time you get to the end of verse 40, everything is done and dusted with respect to the king of the south. Zvakare vazhinji vedu vanofunga kuti patinozosvika pavhesi 40 mumagumo ayo zvinhu zvese zvapera maererano naking of the south.
And at one level, the answer is yes, it is. Pane rimwe level mhinduro ndeyekuti hongu zvinenge zvapera. And that's what that graphic was in, I'll give you the date for it, in the January 4th studies. Ndo magraphics anga aripo aya pazvidzidzo zvaJanuary 4. The death is complete. Rufu runenge rwapera rwasadzikiswa. Is that correct? Ndizvozvo here? The king of the south ceases to be the antagonist of the king of the north. So another way to say that, Imwe nzira yekuzvitaura, these two kingdoms that are fighting, north and south, madzimambo maviri aya ari kurwisanisana yekunorth neyekusouth. in the January 4th study, Muchidzidzo chemusi wa4 January, and according to the Time of the End magazine, zvakare maererano nemagazini reTime of the End, and in agreement with what most of us understand, zvichibvumirana nezvatinonzwisisa vazhinji vedu, this fight between the north and the south comes to its end at what we call the Sunday law. hondo iyi pakati penorth nesouth inosvika kumagumo ayo neyatinodaidza tichiti National But Sunday law. that's not the end of Russia. Yatinoti Sunday, but haasiriwo magumo There's eRussia. more, if I call it pain, there's more to come. Pane mamwe marwadzo anotevera kana kuti kune zvimwe zvizhinji zvinotevera. There's more for it to lose. Kune zvakawanda zvaichafana kurasikirwa nazvo. So when the United States then takes on Egypt, United States painozoenda kunoda kutora Ijipita, Russia is part of Egypt, it's part of the world. Russia iri part yeEgypt, ipart yenyika. And it's only when we get to that point, which we call close of probation, Koga kana tasvika papoint iyoyo yatinodaidza tichiti close of probation. and I guess now we're also calling the Universal Sunday Law, Ezvinoizvi takuidaidzawo tichiti Universal Sunday Law. we would mark the complete end of Russia. Ndipo poga patinomaka magumo ari complete eRussia. Ndizvozvo here? When you do that, Paunoita izvozvo, you have to be careful what you mark as a death, when what you're seeing. unofana kuva careful zvaunomaka serufu pane zvauri kuona. So there are people in the movement who have said, Saka pane vanhu vari mumovement vataura vachiti, when you go from verse 40 to 41, paunobva pavhesi 40 uchienda pa41, when the king of the south stops becoming an antagonist or someone who fights against the king of the north, King of the South paanomira kuva antagonist kana munhu anorwisanisana naKing of the North, the south should be dead. South inofana kunge yafa. And last year, Russia doesn't look dead. Gore rapfuura Russia haina kuradzika kunge yakafa. So therefore, last year could not have been the Sunday law, it must be in the future. Naizvozvo last year haina kufanira kunge iri Sunday law, inofanira kunge iri kumberi. What Elder Terry is saying, Zviri kutaurwa naElder Terry ndezvekuti, without defining the fulfillment of what the death was last year, tisina kutsanangura fulfillment yekuti rufu urwu rwanga rwuri chii gore rapfuura, except that she did, kunze kwekuti vazviita. but people haven't seen that as a legitimate death. Asi vanhu havana kuzviona serufu rwuri legitimate. He's saying that the death that you're looking for
Ari kutaura vachiti rufu rwamuri kutsvaga in the future, ruri kumberi, not at a different Sunday law. kwete paSunday law yakasiyana. I mean, the US Sunday law moving into the future, Ndinoreva kuti Sunday law yeUS ichiendeswa kumberi, but it's at the worldwide Sunday law. asi ruri paSunday law yepasi tenderere. And once you take that into consideration, Izvi kana uchinge wazvitora uchizviconsider, it will help us to understand what happened last year and what's about to happen in the future. zvinotibatsira kunzwisisa kuti chii chakaitika gore rapfuura uye kuti chii chaakuda kuitika kumberi. Did I say anything right? The deaths last year, Rufu rwegore rapfuura, so we're all clear. kuti zvinge zvakatichekera tese. How are you defining that? Muri kudefina muchiti kudii? Death of Navalny and the work of his wife Julia, promoting the memoir and keeping that narrative alive. So it was the death of Navalny. Kufa kwaNavalny And the work of his wife uye basa remudzimai wake in keeping his message alive, mukuti meseji yake irambe iri ipenyu. that is the death that's being marked. Ndirwo rufu rwuri kumakwa ipapo. And this is not like being thrown as a gauntlet or a challenge to anybody. Don't see it that way. Hazvisi This kukandwa is not being raised as sechallenge. a challenge to anybody. Hazvisi kukandirwa munhu sechallenge. It is just an explanation Ingori tsanangudzo. that if that is the case, Kana iyi iriyo nyaya yacho, then the death, as many of us imagine Russia to experience, then rufu sevazhinji vedu taiimagina kuti Russia ichafa ichiita, its future fulfillment kusadzikiswa kwayo kumberi isn't just some sleight of hand like a magician does. hakusingori kungoshandisa ruoko sezvinoitwa namagician. It's identified in verse 42. Kunoidentifiwa mundima ya42 in the story of that final last hour, which we call the time of trouble, munguva yeawa rekupedzisira riya ratinodaidza tichiti nguva yekutambudzika, but which is also the beginning of the Sunday law history for the world. asi inovawo kutanga kwenhoroondo yeSunday law yenyika. It's just for a long time we've never viewed it that way. Kungoti kwenguva refu hatina kumbobvira takazvitarisa nenzira iyoyi. And that would explain why we're not seeing what we're expecting now. Zvinozotsanangudza nemhaka yei tisiri kuona zvatiri kutarisira izvezvi. But it's a future event. Asi chiitiko chekumberi. Not because waymarks have been moved into the future as was suggested. Kwete nekuda kwokuti mawaymarks amuvhwa kuenda kumberi sezvazviri kusajeswa nevamwe. Those waymarks are already there. Mawaymarks aya atoripo nechekare. We've just forgotten about them. Tangokanganwa nezvawo. And we haven't been careful in laying out the rise and fall of these kingdoms. Tisina kumboita careful mukuwaridza kusumuka nekuwa kunoita umambo ihwohwo. The rise of the king of the north and the fall of the king of the south. Kusumuka kwaking of the north nekudonha kwaking of the south.
Okay, we've run out of time. Nguva yedu yapfuura. I'm sorry if I didn't answer your question. Ndine urombo kana ndisina kupindura mubvunzo wako. We have a full day to go. Tine zuva rizere ratichapinda mariri. Plenty of time for all of us to think about the presentations that we've had. Nguva yakawanda yekuti tese tigofunga nezvemapresentation atava nawo. And we'll meet again tomorrow. Tosangana zvakare mangwana. So I'm going to close with prayer. Ndichavhara nemunamato. And as we did in the last study, we're going to turn the camera around and we're going to have a congregational hymn. Sezvataita muchidzidzo chapfuura tichatenderedza kamera tigova nehymn yemcongregation. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai that we can come together to study your word. kuti togona kuuya pamwe chete kuti tidzidze shoko renyu. We know that you want us to be in unity above all things. Tinoziva kuti munoda kuti tive mukubatana pamusoro pezvinhu zvese. But achieving unity is elusive. Asi kuachiva unity kuri elusive. Is difficult. Kwakaoma. As we try to do this difficult work, Potinozama kuita basa irori rakaoma. help us not to have a partisan spirit. Tibatsirei tisave nemweya wekuve nemapati. And help us to go back into our past. Tibetserei tidzokere kupast yedu. As we have been directed to this weekend. Sezvatakatungamirirwa tichiita weekend yapfuura iyi. And try to reevaluate our present history Tozama kutarisa patsva nhoroondo yedu with those stories from the past. Nenyaya dzataidzidza kumashure. Pray that you be with us and guide us. Ndinamata kuti munge muinesu motitungamirira. Be especially with Elder Terry. Ivai zvakanyanya zviri special muina Jesus' Elder name, Terry. amen. Muzita raJesu, amen. So if you please stay with us as we sing our song.